Good morning, students. This is your fifth accountancy class. So, in our last video sessions, we have discussed about financial transactions, meaning of bookkeeping, various accounting terms, etc. These video sessions will be helpful for us to continue our next sessions, which are based on our syllabus. আমি লাষ্ট ভিডিঅ' ছেশ্যনছখিনিত যিবোৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ লাইক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন হওক বুক কিপিং হওক বা ভেৰিয়াছ একাউণ্টিং টাৰ্মছ এইখিনিয়ে আমাক কিহত হেল্প কৰিব আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' ছেশ্যনবোৰ য'ত আমাৰ চিলেবাছ মতে হ'ব সেইটো কণ্টিনিউ কৰাত হেল্প কৰিব চ' তোমালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ' ছেশ্যনৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে কিন্তু নেক্সট ক্লাছবোৰ কেৰি কৰিব পাৰিবা So today we will discuss about accounting, and accounting is the first topic of our syllabus. Our syllabus thoka prothom topic to hoise accounting aru aji ami accounting or bishoye discuss korim. So here is the meaning of accounting. Accounting is the art and science of identifying, recording, classifying, summarizing and interpreting the result and reporting in monetary terms all informations about the business. If we go through the meaning or definition of accounting, what we can understand that Students, here is the explanation of the meaning of accounting. Accounting is the art and science. First, accounting is the art. Now, what is the meaning of art? Art means a creative skill. Creative skill to express our feelings, our views. Art ki hoy? Art hoise eta creativity. Keneke ami amar feelings ba amar view explain koribo paro. Teneke accounting is a art. Why accounting is called as art? Because accounting is also a creative skill to express our views regarding the business. Clear? Accounting is a art or creativity to express the views of business performance. In the same way, accounting is also termed as science. Why accounting is termed as science? Accounting is termed as science because as like science, in accounting we use some rules and regulations, rules, principles which are applicable all over the universe. That's why accounting is also called as science. Accounting of kyo science boli koa hoy karon accounting to ami rules regulation principles jibur ami science ot use koru he tenuk eke principle eke dhoroner kisuman rules regulation jibur universally accepted sobe accept kore tenukwa rules and regulations bur use koru he karone accounting of ki boli koa hoy science boli koa hoy to clear accounting is the art because it has the creativity to express feelings regarding the business performance. Accounting is called as science because it follows some rules and regulations, principles which are accepted by all over the universe to record the business performance or business financial performance. Now, accounting is the art and science of first point is identifying. What is the function of accounting? The first function of accounting is to identify. Now, what we have to identify? We have to identify financial transaction of an entity. Entity means business organization. In accounting, we have to identify what we have to identify. We have to identify the financial transaction. Financial transaction means activities, human activities which can be measured in terms of money. Jibur ami ki koribo laibo accounting or first activity to ki hoise identification ba identify. Ki identify koribo lage ami
ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন মানে কোনবোৰ এক্টিভিটি কয় হিউম্যান এক্টিভিটি কয় যিবোৰ আমি মানিত মেজাৰ কৰিব পাৰো তাক কি বুলি কোৱা হয় ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন core of a entity means business organization clear so accounting is an art and science clear ho gol of identifying clear next recording so what we have to record in accounting we have to record these financial transactions in accounting first of all we have to identify the financial transaction then we have to record them in a book known as journal আমি একাউন্টিংত কি কৰিম প্ৰথমতে ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন আমাৰ বিজনেছত বহুত ধৰণৰ এক্টিভিটি হয় তাৰে কিছুমান ফাইনান্সিয়েল কিছুমান নন ফাইনান্সিয়েল এতিয়া যিবোৰ ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন হয় হেবোৰ আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰি লম তাৰ পাছত তাক কি কৰিম ৰেকৰ্ড কৰিম য'ত ৰেকৰ্ড কৰিম ফাৰ্স্ট টাইম তাক কি বুলি কয় জাৰ্নেল বুলি কয় কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম in at the time of recording the financial transaction in journal we will follow the chronological order that means date wise amar date to jeneka transaction hoy jabo ratipor par ratileke jenuka financial transaction hoy thakibo he hokolobu transaction first time ami code record kori journalot clear so accounting is an art and science of identifying what we have to identify we have to identify the financial transaction of an entity next is to record this transaction what we have to record the financial transaction now where we will record this we will record this in a journal keneka record kore date wise as per their occurrence date wise ami ki kori transactions bur record kori jam called journal clear third one is accounting is an art and science of identifying amar clear hole recording then third one is the classifying now we have to classify what we have to classify ami ki classify kori all the transactions which are recorded in journal ami ki kori আমি ইয়াত যিমান ট্ৰানজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰিলো এই ৰেকৰ্ড কৰা বস্তুবোৰ আকতাক আমি গ্ৰুপ ওয়াইজ ক্লাসিফাই কৰিম কেনেকে অ্যাকৰ্ডিং টু देयर নেচাৰ ধৰিলো আমি ট্ৰানজেকশ্যন জাৰ্নেলত ফাৰ্স্ট ট্ৰানজেকশ্যন লিখিলো পাৰচেজ অফ গুডস সেকেন্ড ট্ৰানজেকশ্যন লিখিলো সেল অফ গুডস third transaction লিখিলো salary paid to the employee fourth transaction লিখিলো furniture purchase আমি সব ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰি গৈছো নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিম we have to classify them we have to divide them into various part according to their nature তাহাতৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি তাহাতৰ characteristics অনুসৰি আমি তাহাতক কি কৰিম বেলেগ বেলেগ বুকলে আকৌ ভাগ কৰি দিম হে ভাগ কৰাটো হয় কি হয় লেজাৰ পোষ্টিং যে বেলেগ বেলেগ বুকত যে ৰেকৰ্ড কৰি নেচাৰ মতে পাৰচেজ বুৰ এখন বুকত সেলস বুৰ এখন বুকত ফাৰ্নিচাৰ এখন বুকত এনেকে ভাগ কৰি তাক কি বুলি কোৱা হয় লেজাৰ পোষ্টিং ক্লিয়াৰ so what is accounting accounting is an art and science of identifying financial transaction of a business entity next ki kolu recording that financial transaction in journal keneke record kore according to the date next classifying this transaction whichever recorded in the journal as per their nature into various ledger book clear next koise accounting is identifying recording classifying tar pasot koise summarizing now we have to summarize them summarize kora mane total kora ami jibur record korilu ledger all the transactions should have to be summarized and check the arithmetical accuracy আমি কি কৰিম এটো স্টেপত আমি ৰেকৰ্ড কৰা খতম হৈ গল এতিয়া আমি সাম যে ম্যাথমেটিক্যালি আমি প্লাস মাইনাস কোবাত ভুল কৰি থৈছো নেকি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তাক সামাৰাইজ কৰিম সামাৰাইজ তো কেলে কৰে টু চেক arithmetical accuracy accuracy তো arithmetical accuracy plus minus ত কিবা ভুল আছে বা শুদ্ধ আছে নে
কি ক'ত গণ্ডগোল হৈছে এটো চাবৰ কাৰণে আমি নেক্সট কি বনাম এখন আৰু স্টেটমেন্ট বনাম known as trial balance. So whatever the transaction classified or recorded in the ledger, they should have to be summarized. Means ইয়াৰ আমি কি কৰিম total কৰিম কেলে total কৰি তাৰ লগতে আমি কি বনাম trial balance এখন বনাম so that we can able to check the arithmetical accuracy of the recording. Clear? Next step to হৈছে in accounting, first we have to identify the transaction. Next we have to record the transaction into journal. Next we have to classify the transaction whichever recorded in journal into ledger. Next we have to summarize ki korim ami transaction bu summarize korim. Reason is to check the arithmetical accuracy. Next step is to interpreting. In accounting we have to interpret the final result of the business performance. Now what is final result? Final result means profit or loss or value of assets, liabilities and capital. কি হ'ব next step in this step we have to find out the final result of the business at the end of accounting period. এটা accounting period শেষ হোৱাৰ পাছত আমি বিজনেছত প্ৰফিট হল নে লছ হল হেতু উলিয়াম এটো স্টেপত আৰু লগতে কিমান assets আছে valuable property কিমান আছে dues কিমান আছে liabilities কিমান আছে আৰু owners investment কিমান আছে হেতু জানিম. Clear? এটো স্টেপত আমি কি কৰিম we will have to interpret the final result. Clear? Next step in accounting is to communicate. Now we have to communicate. What we will communicate? We will communicate this final result to the users. Next step আমি কি কৰিম whatever the result we have find out we have to communicate to the users. Users means it may be owner, it may be management, it may be creditor. They are the users. Whatever the final result we have interpreted, we should have to communicate to the users. What is the reason to communicate this information? So that they can able to take their future decision. আমি কি কৰিম যেটো ৰিজাল্ট ওলাব হে ৰিজাল্টটো আমি কি কৰিম কমিউনিকেট কৰিম কাক কমিউনিকেট কৰিম বেলেগ ইউজাৰ্ছত কেলে কৰিম যাতে তাহাতে ফিউচাৰত বিজনেছত কি কৰিব কেনেকুৱা প্ল্যান ল'ব নতুন প্ল্যান কি ৰাখিব কি ইনভেষ্ট কৰিব আৰু পইচা লাগিব নেকি বা কোনবা লায়াবিলিটিজ পে কৰিব লাগে নেকি হে কথাবোৰ ডিসিশন ল'ব পাৰিব. Clear? Yet meaning to এটা summarized way dia ase accounting is a art and science. Accounting is a art because it is a creative skill to express business performance. What sort of performance we have to express? We have to express this final result. Clear? Ami ki ko accounting ok ki boli ko art boli ko kele art yar ki ase yar express hoy ki express hoy business or final result. Clear? Next accounting is called as science. Accounting ok kyo science boli koa hoy because it follows some rules and regulation and principles. When they follow this rules and regulation at the time of preparing journal, at the time of preparing ledger, at the time of preparing trial balance or at the time of find out the final result. It is a science rules regulation principles bro code use kore tahate journal to use kore ledger to use kore trial balance to use kore aru final result uliao to use kore ekane ta ki boli koa hoy accounting is a science. Clear? Now in accounting we have to identify. First activity in accounting is to identify. Ki identify koru ami we have to identify the financial transaction. Financial transaction car of a business entity.
Clear? Next step in accounting is to record them in journal in a date wise. আমি কি কৰিম ট্ৰানজেকশন বু নেক্সট স্টেপত প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰিলাম ও এটো ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশন হয় আৰু এটো ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশন নহয় তেনেকে আমি ট্ৰানজেকশন বু ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিলাম তাৰ ভিতৰত যিখিনি ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশন থাকিব তাক আমি কি কৰিম ৰেকৰ্ড কৰিম কোন জাৰ্নেলত কেনেকে ডেট ওয়াইজ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে নেক্সট 2 তাৰিখে নেক্সট 3 তাৰিখে এনেকে কৰি আমি ডেট ওয়াইজত ৰেকৰ্ড কৰিম থাৰ্ড স্টেপ ইজ টু classify the transaction whichever recorded in journal journalot jibur record korim he transaction bur ami ki koribo laibo we have to classify them clear what classify korim we have to classify them into ledgers according to their natures clear next fourth step is to summarizing means make the balance of total or to check the arithmetical accuracy by preparing trial balance আমি কি কৰিম ট্ৰানজেকশন বোৰ সাম আপ কৰি দিম টোটাল কৰি দিম আৰু তাৰ arithmetical accuracy চেক কৰিম ক্লিয়াৰ তাৰ কাৰণে কি বনাম ট্ৰায়াল বেলেন্স বনাম তো ৰেকৰ্ড কৰা কমপ্লিট হৈ গল after that we have to কি কৰিব লাগিব we have to interpreting the final result তো ইমানখিনি কষ্ট যে কৰিলো আমি ইমানখিনি স্টেপত ইয়াৰ ৰিজন টু কি to ascertain the final result যেনেকৈ আমি গোটেই ইয়াৰটো পঢ়ি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ আমি কি উলিয়াও আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই মাৰ্কশ্বিট ওলাই তেনেকৈ একাউণ্টিঙতো আমি হোল ইয়াৰ কি কৰিম আইডেন্টিফাই কৰিম ৰেকৰ্ড কৰিম ক্লাছিফাই কৰিম সামাৰাইজ কৰিম এই গোটেইখিনি কাম আমি হোল ইয়াৰ কৰি থাকিম বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ উই হেভ টু ascertain the final result বুলি ক'লে কি বুজায় profit and loss and value of assets liabilities as well as capital clear এটা ৰিজাল্ট যদি আমাৰ উলাই পৰীক্ষাত আমাৰ লাইফত ৰিজাল্টটো উলিয়াই আমি কলেজত চুপকে মনে মনে ৰাখি নথওঁ আমি কি কৰোঁ আমি কমিউনিকেট কৰোঁ কা টু দ্য কেণ্ডিডেট as well as the parents তেনেকৈ ইয়াত আমি কি কৰিম we have to communicate the result to the users বিজনেছত users কোন থাকিব owner management creditor bank etc clear as we know that language is the method of expression. In the same way, in business, accounting is the means through which an entity expresses its financial information to its various users. And for these purposes, they prepare various books of accounts and statements like. So students, here you see the total statement or accounts that we have to prepare under the process of accounting are accounting or gote process tut ami ki statement ba accounts banam yat swa tinta part ot bhag kore disu first part to swa in first part it includes books of accounts ki banam ami first part ot number 1 journal and number 2 ledger clear next ami banam at the end of the year trial balance and at the end of the year aru eta banam as known as end product which are known as end product one trading and profit and loss account next one is the balance sheet it means the whole process of accounting includes all these statements or accounts starting korpra korim ami journal next banam ledger third trial balance fourth trading and profit and loss account and fifth balance sheet clear journal where we record all the transaction in a chronological order next one is the ledger where we will record the transaction as per their nature third we will prepare one statement known as trial balance this statement is prepared to check the arithmetical accuracy next ami banam ki at the end we have to prepare trading and profit and loss account etu kele banao a statement to bonwa reason to is to find out the profit or loss of the business aru banam ami ki balance sheet tetu banam kele to know the position of the business ki position financial position of the business clear trading and profit and loss account banao
ৰিজনটো কি প্ৰফিট এণ্ড লছ এছাৰ্টেইন কৰিবলৈ তাক কোৱা হয় ফাইনেন্সিয়েল পাৰফৰ্মেন্স কি বুলি কয় ফাইনেন্সিয়েল পাৰফৰ্মেন্স So to ascertain the financial performance, we have to prepare trading and profit and loss account at the end of the year. And next, at the end, we will prepare this balance sheet to know the financial position. What position we have to ascertain? We have to ascertain the financial position. কি উলিয়াম আমি balance sheet বনাই আমি position of assets, liabilities and capital 18টা উলিয়াম এক্সামত আমাৰ কোৱেশ্চন আহে name two books of accounts which is prepared under the process of accounting হেগিটা কি হয় journal and ledger Next ahe name the statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of ledger and journal tak ki boli kowa hoy trial balance aru ahe name the end product of accounting process tetia likhim trading and profit and loss account aru balance sheet clear etia swa is a journal ledger aru trial balance this is a part of also a part of bookkeeping যেটো আমি আগতে পঢ়িছিলো এটো আমি কোনটো প্ৰসেসটো বনাইছিলো it's a part of the process of bookkeeping a journal ledger আৰু trial balance এই পোরশন খিনি also known as a part of bookkeeping process bookkeeping অটো আমি এখিনি একেখিনি বস্তুকে বনাইছিলো accounting অত next আমাৰ add কোনখিনি হল অকল এই নতুনকে add হল এখিনি আমাৰ নতুনকে add hole that's why bookkeeping is also a part of accounting বুলি কয় কেলে bookkeeping or যিখিনি কাম হেখিনি আমি কোড কৰো accounting অটো কৰো হেকাৰণে bookkeeping কি বুলি কয় it's a part of accounting bookkeeping is a part of accounting clear বুজি পালানে bookkeeping ত যিখিনি আমি স্টেটমেন্ট বনাইছিলো হে একেখিনি স্টেটমেন্ট আমি accounting অটো বনোৱাৰ কাৰণে bookkeeping কি কয় bookkeeping it's a part of accounting কোৱা হয় এক্সট্ৰা আমি আৰু ইয়াত এড কি কৰিলো end product that is trading and profit and loss account আৰু balance sheet clear is a accounting যেটো একাউন্টিং অৰ প্ৰসেস আমি শিকিলো যিবো এব স্টেটমেন্ট বনাও বুলি কলো ইয়াক কয় বুককিপিং অক জেনেকে ইয়াৰ পাৰ্ট ইয়া একাউন্টিং অক কয় মডাৰ্ন বুককিপিং বুলি কোৱা হয় মডাৰ্ন বুককিপিং accounting is also known as modern bookkeeping yes and this concept was evolved by the Italian financial experts known as Luca Pacioli. Clear? Kune uliese statement a concept to Lucas Pacioli. He is a financial experts of Italy. Clear? It means that accounting is also termed as modern bookkeeping and the origin of accounting are attributed to the work of Luca Pacioli, who is an Italian mathematician as well as a financial expert. So, Luca Pacioli is also known as the father of modern bookkeeping. Accounting কি বুলি কোৱা হয় modern bookkeeping বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ origin to mainly কোনে উলিয়াইছে এটো Luca Pacioli, who is an Italian mathematician. একাৰণে Luca Pacioli কি বুলি কোৱা হয় father of modern bookkeeping বুলিও কোৱা হয় So students, this is the time to sum up the session. Today we have learned about the meaning of accounting as well as the accounts and statements maintained under the process of accounting. So based on today's session, you can able to answer the following questions. Number 1, what is accounting?
Number 2, define accounting. Number 3, who is the father of modern bookkeeping? And number 4, what are the end product of accounting process? So do these questions in your copy and submit it before the end of the class. Class to শেষ হোৱাৰ আগতে তোমালোকে questions খিনি কৰিবা আৰু কৰি পিনে মোক submit কৰিবা. So thank you so much, students. In your next class, we will discuss about the objective or function or utilities of accounting.